Всем привет, народ, с вами Прометей, мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy. Усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. Демьяныч, привет. Хорошего тебе вечера и настроения, дружище. Как дела у тебя вообще? Как здоровье? Как на учебе? Чем занимался? Рассказывай. Так, ладно. На чем он остановился? Что-то даже забыл. Тени поместья. Так, встретитесь с Себастьяном. Ладно. Ладно. Так, испытание Мерлина. Запретный лес. В каком плане? Играть, сюжетка, побочные, развиваться, прокачивать таланты и так далее. Какие еще могут быть планы-то, Демьян, такова? Или ты нашел эту игруху, или нет? А вот она. Seems a pleasant enough little place. Так, это значит юзал, скорее всего, да? Ну да. Ну ё-моё. Так, ну-ка. Быстро, однако, Демьяныч. Ладно, давай тогда. Спокойной ночи, сладких снов. Спасибо, что еще зашел, дружище. И тоже еще увидимся. Так, это Вингардом Левиоса. Нет, ты мне не нужен. Окей. I did it. In an axe winder, no less.
Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Блять, нет, намалеваем плохо. Revelio. О, This place has seen better days. коллекция, ладно. Допустим. Яйца, яйца, яйца. Нет, проигрышный вариант. Revelio. Revelio. Дядя моя. О, шарики. Я все-таки их для побочки надо. Или нет? Надо. Бочка. Так. По месту у меня тут хоть есть. Ну да. Слава богу. Так, повышай оторван всех растений. Сюда. Такой себе. Бабочки. Так, окей. А тут они, а вот они. Так, землять убийцу сторонников Ранрока. Так, как там оно? Замедляют как объект. Так, замедляют как объекты, так и врагов. Попробуем. This looks intriguing. Да, ну, кстати, до хрена, ну. Столько вот скилла. Хороший скилл. Отлично. И опять яйки. Ладно. Коллекция обновлена. Фокус древней магии.
while. Блять, нету ее. Обидно. Ну-ка, тут что? А, там подземелье, ладно. Туда я потом схожу все-таки. Животные. Ладно. Пугать вас не буду, потом уж понимаю, так уж и быть. Живите пока. Плохо. Ладно. Так, тут что? Revelio. О, Aloha Mora. давай, Хамар, действуй. Revelio. И все. Обидно. Я думал, что хоть какой-нибудь шмот дадут. Дали только жбан. Wonder who lives here. You made it. Прикинь, да, я тут спал. Так и дождался Enjoy the тебя не мог, Keeping an eye on дружок. things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Ну окей, веди. This way. Друг. Наш ты друг сидит свой. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... What I think it is. We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't Какой tried ты everything. злой чертила. No cure. When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. Уродец какой-то дядя. А может мы его нахрен убьем, а? I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And
I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know Алексей, they do, привет. but my uncle is right. Спасибо тебе, хорошего This вечера, curse настроения, cannot be дружище. undone. Как дела I can тебе? feel Вообще, it. как здоровье? Пойдем, Sebastian кто пришел? cannot take away my Рассказывай. pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Бедная девочка. That boy will fray my last nerve. Ну, пацаны все Excuse такие. me, Mr. Так что Sallow. нести. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' Ну, way. так-то да. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you'll remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Друг наш сердцевый. Why И will вам he хорошо, not дня. listen to me? She's my sister. Да, то все нормально. По чуть-чуть, помаленьку, все стабильно. How are А you только doing, к Sebastian? вечеру You got я a first-hand glance освободился. at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my Ты чем, Алексей, father's сегодня son, занимался as if вообще? that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ща, окей. А что ему сделать потише? Ranrock's loyalists are capable of so much more than Голоса people и realize. грустному. They should not. Я просто, скажем так, говорю потише, чтоб ни жену с другой комнаты не разбудить, ни ребенка. Вот и все.
Ладно, попробуем так. Estimated. Окей. Тогда. Так вот стилы. Вот так вот. Как сейчас? Нормально или нет? All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Так, довольно уловки. Dig through this rubble. Ramrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. Levioso! Defendo! Defendo! If only I could get my hands on Fig or the Сюда, пупсик. Levioso! Descendo! I won't rest. Potato! Блять. Dead. Levioso! Descendo! Is that the best you can do? Отлично. You've made your last mistake. Какой ты черт. Каких-то непонятных доспехов. One less human to worry about. Levioso! Defendo! I won't rest. How nice of you. Levioso! No! Descendo! I will make you. Сюда, пупсик. Descendo! Levioso! Defendo! Childish. Little moon castle. Far from home, eh? Levioso! Descendo! Defendo! I won't rest. Levioso! Descendo! I Окей. confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Так, хилка. Нет. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific Так, reason. обыскать поместье, They have чтобы найти stations for подсказки. everything. Окей. Revelio. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere.
It's a wonder the ministry isn't doing more. Колодец, в котором живет ужастик. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Ё-моё. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor, hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Так, ну-ка. Look at this. Щелкай все-таки. Хотя бы вот так вот. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. A stairwell? Why bother blocking a stairwell? There might be something worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Прям очень ценная. Записи дневника. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день привозите ног больных. Врачи, маглы и даже наши исцелители стараются делать для них все можно. Скоро почти осязаемо те, кто оправился от чумы, никогда не оправится от боли утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется в сердце навеки. Я видела мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо, мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь этим несчастным, на мой взгляд, оставить их, но не менее жестоко,
чем избавить от мук. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Я приехал сюда за знанием, а теперь меня переполняет желание помочь. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Так, неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и притом... И потом знать, что я могла бы облегчить их страдания. Сегодня снова видел мужчину, несомненно, напомню, что мне отца, он покинул лагерь. Разве плохо было помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить мое особое умение для благого дела, но и узнать много нового. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Revelio. Как? Что за дичь такая? Incendio. Прикольно. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? Тебе сам нахрен не подорвался. Оригинально. Because that happens to me too. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true. I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. И получим люди мешочек. I'm tempted to hold my Притом breath. еще и дохну больше. Ахалай, махалай, входи. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Какая-то карта. Сокровищ, что ли? Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You Прикольно. did not. Sounds worth Надо бы looking into. неплохо найти. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did.
I'll be in touch. Я надеюсь, что ты мне, сука, не предашь. Так, окей. 20-й. Что там дальше? Так, для начала. Сюда? А нет. Че, еще не все, что ли, собрал? Так, нет. А, ясно. Так, задача профессора Чеснок. Так, растите и соберите урожай водорослей и раздобудьте все 3 боевых растения и одновременно испытайте их в деле. Окей, для начала все-таки мне бы вот этого поймать блунчика бы. Каким-нибудь боком. Nice to see you, my young friend. Так, где ты? Да нет, надо все-таки на закате. Пока только хер, блин, дичь какая-то. Так, мне бы тогда найти бы где поспать бы так уж. Только где-нибудь что-нибудь поближе. Хотя бы один из вариантов. Так, листья сладкой мальвы, это у меня нету. Руины. Так, коров. Так, недалеко от входа в руины коров в районах северного Хогвартса. Ну-ка. Так, пещера собирательницы это выполнено. Так, тут также нужна сладкая мальва. Очаг древней магии. Блять, испытание Мерлина, это прям трэш какой-то. Так, кстати, статуэтка Деми Маски. Их так-то тоже нужно собирать. По сути. Так, рукоятка палочек. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flute. It's like a place right out of a story. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. Excuse me, did you say something about Bardolph Beaumont? Oh, hello again. How nice to see you. And yes, I did. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot, I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again.
I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rockwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Еще одно. Ranrock's loyalists are a menace. What can be done? I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. Simply at my wit's end. How did your brother Bardolph end up in St. Mungo's? Bardolph had spent the entire day hand-picking herbs and roots for us. When a group of Ranrock's lot appeared and demanded the harvest for themselves, Bardolph refused. In their anger, they hurled him against a rock and robbed him. The moment he left St. Mungo's, he vowed revenge. I worry he may be dabbling in magic that he will one day regret. Отомстит, отомстит. По самому не было юмора. You said Ranrock's loyalists have set up camp here. Precisely. To the south, across the river. Last I heard, there were several loyalists in each camp. I won't go near them. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury, or worse. Please be cautious. Всем новым зрителям хорошего вечера и настроения, народ. Как вообще дела? Как ваше здоровье? Как вас не прошел? Рассказывайте. Так, зачистите лагеря гоблинов 2 раза. It seems as though things are getting worse. Прикольно. Best be on my guard. Ладно, пойдем повоюем. How nice of you to stop by. Но ты издеваешься. You haven't had much. Замедлите горящего врага. Ладно, One of пофигу. Ranrock's camps, exactly as Madame Beaumont described. Wizards are running scared, as they should be. Who's there? Wizards are running scared. Levioso, Descendo, Defendo. No! Incendio. One less human to worry about. There's such out of you will regret coming. Levioso, Descendo. Defendo, Incendio. Descendo. Levioso. Блять, не успеваю. Descendo, Levioso. I won't rest. Dead. Levioso. Блять. Defendo. Descendo.
Stop avoiding me. Leviosa. I won't rest. Иди сюда, Петусара. Охренели. Целую ссылку на нас потратил. Будете мне должны, фашисты. Я вам это не прощу. Не подам на вас суд. Так, вроде ни хрена нет. Ну, почти. А, вот как можно было сделать их, ладно. How nice of you to stop by. Пойдем, пойдем, пойдем. 1000 лет мы им дадим. Так, ладно, допустим. What was that? Descend. Leviosa. Hey, someone. Descend. Over here. Not quiet. Such arrogance. Тихо, тихо. Leviosa. Incendio. Leviosa. Leviosa. Incendio. Отлично. Хана в шушпурке. Both camps cleared. Madame Beaumont will be glad to hear that. Так, ну-ка. Может, хоть риса есть или еще что-нибудь полезное. Revelio. Не, хоть травушки какой-нибудь. Для этих испытаний Мерлина. Я бы вообще не отказался бы. А вы же моты такие. Облом. These rocks have seen better days. Так, ну-ка. Тут чё как? Допустим. Revelio. Сюда. Через стенку, круто. Как там? Что-то я позабывал. Да. Вышел конфуз. Так, сейчас это значит выберусь, скорее всего. Ладно. Допустим. Прыжок. Так, еще один. That wasn't so difficult. Соберите следы древней магии. И выпадает говно какое-то. Неудивительно.
Так, ну-ка. Открывать ворота. Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a Да, wanderer прям myself, условия. in fact. Name's На Leopold замок душ тоже. Barclay, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Let me know if you see something you like. Давай я хоть тебе What что-нибудь do you have for сбагрил. sale? See if there's something you need. Кстати. Листья сладкого во. Вот-то мне и нужны, и красиво и вас куплю. Thank you for your Бадьянчик. patronage. Сюда. Ты тоже. Так. Ядовитая тентакула. Нихрена сколько стоит. Нехило. Так, I я shall hope to пока do business оставлю. with you again. Окей. That's been a pleasure. Как раз можем это испытание Мерлина повыполнять немного. Только какой-то реально трэш ощущение. Ни травы, ни хрена. Ладно, пойдем. Здесь дадим. Значит, будем ждать закат. I know a Merlin trial when I see one. Так, мне 3 штуки. Мало. Я только одно, честно, их нужно все выполнить, чтобы рюкзак-то расширился. Вообще, ну расширился или хоть парочку. Тихо. Сюда мой ящик для животных, сюда. No need to be difficult. I mean you no harm. Descendo. Блять, идиот. Мальчик, сюда, сюда, сюда. Отлично. Хоть один. Хоть Not один. going to hurt you. Так. Да хоть сок яблочный. Спасибо вам. Угодили мое. Revelio. Not sure how I'd fare in a little place like that. I do miss the bustle of business. Poor customers, afraid to venture out. Hello, Madame Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? I managed to catch them off guard. When my brother returns, this news will mean the world to him. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. What do you have for sale? Так, ну-ка. What are you looking for exactly?
у тебя просто мех дворняги для зелья друз. Так, зловоние мертвецов для грозового напитка и для зелья максима. Колокольчик паука, ладно, это мне точно не надо. Так, что там дальше? Кинотеатр. Так, читать еще не обязательно. Это все равно уже почти все пополнял. Вас я уже изучил магию. Изучил. Сюда. А вот флипента только надо изучить, и все. Это вырастить. Так, вырастите и соберите урожай водорослей. Так, и 3 боевых растений и одновременно собрать их в деле. Ладно. Призрак нашей любви. Так, это не надо пока. Сандали. Так. Это пока не выполню. Забота о брате. Так, это я, ладно. Допустим. Фак. Так, сразу невидимость. Окей. Черти где? О, какие люди в Голливуде. Самый город-горыч соизволил появиться. Ну, здравствуй. Куда пропал? Как здоровье тебя, как день еще прошел, как ночь тебе? Рассказывай. Опять спал, походу? This could prove dangerous if I'm not. А нет. Да будет гром. Да будет магия. И как вы прикажете вас убивать? Так, а сейчас должен быть проще. А нет. Понятно, Егорка, ты опять спишь днем плохо. Да нормально, все хорошо. Съездил, забрал их сегодня, потом сходили к родственникам, поели шашлыков,
попили немного алкоголя, и все. Жена и ребенок нормально. Все, заебумба. Мне нравится, как так не с вами воевать. Incendio. Через ноги огня. Incendio. Defendo. Incendio. Понятно, Егорка. Ты там у нас в экстазе, да? Ну, впрочем, как и всегда. У тебя это обычное состояние души. Ты не каркай там, а то это... Твой кайф будет чересчур короткий. Будет обидно. Так, запись первая из двух. Мне страшно, и это раздражает, но отступать уже поздно. Пару проклятий я уже освоил, но если хочу выучить еще, нужно им подчиняться. И никто не должен понять, что мне страшно. Они уже и так шепчутся у меня за спиной. Так, но меня предупреждали, что темным волшебникам доверять нельзя, но сейчас я просто не могу. Иначе мне нужна сильная магия, чтобы защитить себя, Клэр и весь верхний Хоксфилд. Бардальф. An entry from Bardolph's journal. Поехали, Горка. Whispers, a plan, something to do with him. А ты играл в Resident Evil Remake, вторую часть и третью или нет? Прикольно. Пташка летает. Это что за хлам-то дается, не понимаю. Так, вот вторая записка. Запись 2 из 2. Омерзительность того, что я видел, не передать словами. Они создали Инфернало. Вдохновили жизнь в изуродованном трупе. Пытался не показать своего отвращения, но, увы, похоже, не все поняли. Нужно убедить их, что я не шпион. Что я их не выдам. Если мне не удастся эту силу, то боюсь, меня постигнет такая же ужасная участь. Бардальф. This mentions in theory, and something about it being Bardolph's turn. Так, бери, они ж там со скидкой дешево купишь, реально. Я их тоже хочу взять. Только именно обновленную версию под 5 плойку в идеале. Я знаю. То, что они там дешево. Так, ну-ка. I should investigate. И все. Я-то думал, будет что-нибудь интересненькое, но вышел облом. Descendo, Levioso, Defendo, Incendio. Ну да, ладно, спит. Ну, спишь, они же вроде до 16 числа, если не ошибаюсь. Так, тут у нас испытание Мерлина. Оно-то мне как раз и нужно. What do you have in store for me this time? People working for me. Так, а у тебя вроде еще был или нет? Что-то не помню. А нет. Был. Ну ты еще это... Егорка, не забывай то, что он еще это...
накидывает для себя именно там пару суток и сколько-то. This looks intriguing. Да, все не актив, прям плещет максимально. Понял тебя. Madame Beaumont, I believe I have some news of your brother. Adolf? What do you know of my brother? I'm afraid he's joined the Ashwinders and has no interest in returning. What? No, this can't be. He was seeking their advice, that's all. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Никак. Он у вас блаженный все-таки. Кипарик. Thank you for all that you've done for us. Ну вот именно, не надо заморачиваться с этими картами. Это до хрена делов. Так. Что-то у нас... Ой-ой. Тут нужно... Тут все-таки нужно закат ждать. Что-то хрена делов на закате. Так. Вырастить. Летные испытания. Свиной, Егорка, свиной. С лучком, с лавашом. Со всеми вкусностями. Так, мне куда нужно? Обратно в Хогвартс. Ну, родители шашлыки купили, а так самим они мариновали. Так, где ты? Блять, что бы, что пить провтыкаю. Ладно, потом. Затем где отдохнуть. Так. Ладно, не то. I've always said that travel broadens the mind. Все понятно, Горк. Ну, удачи в этом. Deke, what am I meant to be doing again? You should try to find a moon calf. Since they only come out at night, по ночам you may только have to ходят. wait a little while, depending on what time it is. Просто ночью было сюда прийти. Что-то я протупил жестко. No, you don't.
Now, I'm only trying to help. Лунтик, сука, иди сюда. Есть. I'll look after you. А что такое горка? Я, блядь, нахуй закат хотел ставить. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the Понятно, moon Горка. calves Ну, dancing. It's a marvelous ты сам sight. признался, что ты Deek долбёб. supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but Так что for now, поздравляю, ты let's bring the у ones you нас gathered долбоёб. back to the room. All right. Deek will meet you back in the room whenever you're ready. Блядь, пипец, даже 10 лайков тогда до сих пор и не набралось. Жесть какая-то. Так. Так, вручай комната. А что как, Горка? Как ты таким случился? Ты это у себя There спроси. you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. Так ты же так признался. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Прикольно. What exactly did you think of? Домик для животных. Как я понимаю. Пипец. You've done it! But what is it? Егорка, у меня нет друзей. Only one way to find out. Не надо говорить такие плохие вещи. Meet you inside when you're ready. Один вопрос. А меня вообще хорошо слышно или нет? Бля, прикольно. Ух, ни хренашеньки это-то. Это реально как в этих. Look at this. Именно It's фантастических amazing. тварях то же самое. Where are we, Deek? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Понял. А игру? Как слышно? Выпустите спасенных. R1. Понял тебя. Я вообще сегодня это, знаешь, когда уснул еще, только 5:30 утра примерно. Просто зашел, посмотрел сериальчик, пару серий, а посмотрел весь сезон. Deek hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room Прям в can't шоке, hold? блядь. Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Dee can show you how to use them. Но сериальчик был огонь. I shall let you know when I have some. А то. У меня так бывает. Потом постоянно. Так, получите перо. Забота о тварях.
Получите перо. Лунтеленка. Так. Лунтика, мех и перо. Понятно, Горка. Пустить, призвать. Так, как мне получить перо-то? Аккордеон. Я прям вообще мимишка ему. Ешь, сука, и давай не перо. И давай не перо. Блять, ты идиот. Я чуть животного не поджарил хером собачьим. Обидно было бы. Ути-пути, иди сюда. Прятал где-то. Так, отлично. И третья падла где-то. А это, помнишь, я у Ромы Роз, это нас спрашивал, как ему игрушка. Ну, он тогда ее оценил от 5 из 10. Ну и сказал, что неплохая. Ты это помнишь или нет? Ты же тогда вроде был уже. Пышешка нет. Приятного аппетита. Все, отлично. Это просто... Ну, может, и нет. Не, ну, сам прикол, он писал, что, типа, ну, неплохая игрушка. Я сегодня, когда в YouTube зашел, ну, там был пост, типа, какие у вас впечатления от Hogwarts Legacy. Он вначале это однозначно написал. Полный шлак, 2 из 10, деньги на ветер, не тратьте время. Свистун, блять. Притом великий. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Да, он. Идару Марлов. Я думаю, зашибись. Мне свистит одно, а там пишет, что игрушка полный шлак. И не стоит на нее тратить ни денег, ни время. Так, ткацкий станок. Это этот, как его там? Где ты?
Ткацкий станок. А вот он ты. Все, да? Симс, блять, какой-то. О, пусть такой будет. Так, добавьте характеристику. О, кстати, отлично. Я тебе могу шмот улучшать и обновите предмет одежды. А вот это прикольная штука. Так. По умолчанию снаряжение имеет один основной показатель нападения или защиты. Вы можете использовать волшебные материалы и ткацкий станок, чтобы добавить и обновить дополнительные показатели или же присвоить вашему снаряжению определенные характеристики. Всего несколько небольших улучшений могут привести к значительному повышению вашего силы боя. Новых тварей может спасти в логово тварей или разблокировать выполнение задания. Рецепты с характеристиками можно обнаружить в лагере бандитов. Бля, прикольная тема, походу. Так, 52, 42, 52. Ну лучше, допустим, перчатки. Так, мех лунтиленка. И защита улучшится на 6. Защита. Нападение, ну-ка. Давайте. Ох, ни хрена, дальше надо. Перо вопера, мех лунтиленки, волосы фестрала. Оригинально. Ну да, фильм-то это да, но все равно. Мне просто это, знаешь, поразило то, что он это мне насвистел одно, а там он писал то, что она реально полный шлак. И не тратить деньги, и не время. Так, добавьте характеристику предмету одежды. А как нет добавить-то? А, вот оно как. Все понял. Ну да, был бы еще народ. Так, снижает урон полученных от гоблинов, от инферналов, от пауков, от темных дворняк. Экспелиармус, инцендио. Так, контроль, броска древней магии, весьма значительно повышает урон всех заклинаний. А, нет. Ёб твою меч. Ты посмотри, сколько их тут. Ну, тогда бы он мне тут сказал, правда, Егорка. Я не люблю просто тех людей, которые говорят одно, потом другое. Ладно. Это люди-свистуны, которые в жизни даже свистят. That came out nicely. I should show Deke. Так что, Егорка, запоминай. Не свисти меня никогда. А то все, кирдык тебе поддых будет. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Ты меня понял, о чем я. Егорка, ты меня понял. Can I use the loom to enhance any item of clothing? The loom will only enhance clothing of a certain quality. Deke suspects you'll find more valuable clothing as you explore. Deke also knows that some of the shops in Hogwarts can provide you with a variety of clothing for you to enhance. Оригинальный ты человек, Егорка. Батькевич. Thank you for your help, Deke.
Нет, Егорка, просто говорю на будущее. Мне не пизди никогда. Вот и все. А то будет лететь как самый страшный сон потом. Так, заодно хилки сделать. Так, тут еще нужно фокусировать зелье, зелье невидимости. И зелье максима. Подьяна, мех. Ладно. Постоянно делаешь это, Егорка, постоянно, пожизненно, так хотел сказать, пожизненно. Да не буду думать, просто на наделал грязи, вот и все. Так, сохраниться бы, кстати, на всякий. Там мало ли чё. Так, кровное родство. Так, Себастьян и Аминис спорят в большом зале. Мне нужно выяснить, в чем дело. Это на это, Егорка, значит, плохо. Бенкадиум для Виоса. Так, посетите занятия по астрономии. Окей. Посетим. А, вот оно как. Прикольно. Revelio. Off on another adventure, are we? О, и поспал на полу. Оригинальный перс. Постоянно спит, но спит не в кровати, а на полу. Либо где-то на травушке. Смешно. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Понятно, Егорка. Ну, пока это проблема с оптимизацией, если баги вылеты. You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Ну, сегодня, как я понял, должны были исправить, раз это первый день это патча. Раз именно, раз именно день это, но релиза. Особенно на ПК. Такая беда. Да на ПК вечно какие-то траблы. О, круто. Уи, небо.
Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands, from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Естественно. Точнее, яснее некуда. Нашего Мэри Поппинс, до свидос, ё-моё. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Ты чё за дичь, уже что ли дизлайк? Заебумба. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Да нет, Егорка. Наугад. Я особо не люблю это, скажем так, мучу заниматься вообще. Никаким боком. Ну, для меня как-то какая-то такая именно это... Ну, по поводу этой кастомизации персонажа, там, брови, глаза, это мне как-то, ну, тупо это именно вы все равно. Мне главное просто персонаж и все. Хоть белый, хоть черный. Есть нормальный цвет волос. Ну и с нормальной прической. Остальное вообще пофигу. Хоть даже карлик. Looks practically brand new. A pristine night for stars. The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. I had a feeling there would be a catch to that telescope. No. I certainly wasn't trying to bribe you or anything. But, are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? А ты, Егорка, зато это... Когда приходишь домой после учебы, ну, точнее, во сколько? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Что пишут там у него? Рассказывай. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then.
It's not that creepy out here at night, is it? The gobs... Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not that tidy as I expected. Быстро и четко. Incendio. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school, I meet. Look, there's a table. I think you should do the honor. Так, секунду. Понятно. Ну, Миша идиот. Но Виктор, ну я бы не сказал, что это игра именно для тупо поклонников по Гарри Поттеру. То, что он даже не связан с ним вообще никаким боком. Тут маленько как-то мозг тоже надо включить. Go on, try it out. Все-таки. The constellation should appear near the center of your view. Так, ну-ка. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Вот оно как. Stargazing is all about Окей. patience and precision. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Да и к тому же, как можно судить игру, потому что даже сами не поиграли. Это я вот не понимаю. Ну понятно, есть такие игрушки, но тут, по крайней мере, ну, проработать более-менее нормально. Те, у кого с этим еще и траблы есть. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Есть контакт. Так, окей, что дальше? Все, кто заходит, кому нравится мой контент, поддержите лайком, подпиской и не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать мои стримы. Заранее благодарствую. Буду рад видеть всех новых зрителей на моем канале и на моих стримах. И в дальнейшем будет интересен мой контент. Заранее благодарствую. Так, а теперь у нас вот это идет. А ну-ка. Да, хера делов челить. Ну ладно. Идем чё поближе, по крайней мере. Так, это у меня выполнено. How nice to see you, my young friend.
Нет, у меня уже активирован. Who lived here, I wonder? Revelio. Трупачок. Ну-ка. Incendio. Descendo. Levioso. Сука, секунды не хватило, обидно. А нет, уже нельзя, обидно, сука. Так бы залез хоть наверх. Psst, over here, quietly. I am glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at А Grimglass. лучше никому не доверяй. Пошли на жопу. Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. А ты, And we Горка, can тут help to или take them уже down свалил, for good. как That обычно? letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Can't we just bypass Officer Singer and go directly to the Ministry? Do you think they will listen to a student? Only Officer Singer can start an investigation. The Ministry will come in later. You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. О чем It's a молчишь-то? long story. One I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. I'll help you find the letter. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Ты, Егор, как и всегда. Тебе, походу, скучно, да, на моих стримах? Ты понимаю. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Вообще-то я и не молчу. Нет, облом. Так как всегда. Самая великая херня мира. I wonder what that does. Descendo. Levioso. Well, that didn't work. Perhaps... Именно для тебя, да? Так, подожди-ка. Тут вроде был нужен скилл Винкардиум Левиоса.
попробовать. Значит. Нет. Ай, не сюда. That did it. Так, а вот теперь, да, нужно вот этот скилл. Ё-моё. Прямо. Да, блядь, ты чё косишь-то, идиот? Wingardium Leviosa. Прям так реально придет ощущение. Так, может так попробовать. Да. Пробуем так. Так, вот сюда надо, окей. Или, Егорка, для тебя игрушка тоже скучная и такая себе? I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Dead end. Must be another way in. Ну а тогда почему ты страдаешь херней, сам главный вопрос? Так, ну-ка. Что за дичь? А, понял. Ой. That looks as if it might raise the gate. Так, поверить не могу, что это приходится оформлять в письменном виде новые. Так, новые столпы. Не жалеете, что так, не желаете слушать, чтобы открыть ворота, просто толкните их, не надо их взрывать. Если я приду и увижу, что их опять разнесли, я вас сам на куски порву. Прям вообще. Хоть что, хоть падай. Так, не, сюда не надо. Wingardium Leviosa. Depulso. Accio. Замедление. Нужно замедление. Depulso. Arresto momentum. Accio. Depulso. Arresto momentum.
Давай. Блять. Я могу сделать проще же. Че я туплю-то? Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Так. Levioso. Repulsor. Accio. Так, вроде открыл. У тебя что, Егор, как? Если на школьной разборке даже с учителями так... Ай-яй, должно быть стыдно. Не получилось. Так, ну-ка. Рябиновый отвар, окей. Так. Он парит, да? Нет. Сделаем замедление. А, блять. О, какие люди. Самый романчик пришел. Как у тебя все дела, дружище? Как здорово, как день пошел? Чем занимался сегодня? Рассказывай. Понятно, весело у вас там, да? Levioso. Depulso. Arresto momentum. Блять. А вы его это вывели, что ли? А лучше и то. Чтобы точно наверняка. Levioso. Depulso. Arresto momentum. Levioso. Блять, это дичь. Arresto momentum. Accio. Ну правильно же все. Да нет, по ходу дела. Ну-ка, не понял нафиг. Да, блять. Не те что. Типа полжизни дюхать. Levioso. Проще нужно, проще. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Блин, ну пожалуйста. Да.
Наверное. А, нет, это просто это дичь собрать. Levioso. Depulso. Arresto momentum. Accio. Да, блять. Почти. Depulso. Arresto momentum. Accio. Да, блинский ты рот. Depulso. Стекло упало и типа ничего у него не будет. Ну да. Ни одно число ровно. Ты мне чё, блядь, игноришь или что постоянно? Или у тебя проблемы со слухом, а? Я вот реально понять не могу, что за дичь ты постоянно. Да, блядь, ты чё? Да. Раз. Тебя убрать. Да, Рома. Кто еще? Нет, блин, ты, Егорка. Arresto momentum. Accio. Depulso. Arresto momentum. Accio. Depulso. Arresto momentum. Accio. Да, блядь, ну эту штуку делай, делай вот это. Wingardium Leviosa. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Ёбаный ты Вингардиум. Wingardium Leviosa. Да, блядь, ты выключи эту фокусировку, еблан. Depulso. Arresto momentum. Accio. Сука, так как это сделать нормально при том. Depulso. Можно еще раз сюда залезть. Depulso. Leviosa. Так кого, Егорыч? Опять там фигня что ли за шеликой? Accio. Depulso. Arresto momentum. Accio. Leviosa. Левиоса, Вингардиум Левиоса, блять. Да, применяй.
Arresto momentum. Wingardium Leviosa. Compulso. Arresto momentum. Wingardium Leviosa. Да, блядь, ты нахуй все тут дефаешь. Заехала. Где-то херня. Так. Не то. Главный босс. Узнаешь, Горка. Самое страшное создание в мире. Карлик какой-то, или что-то подобное, точно не помню там. Видел только краем глазом. Так, как мне отключить это автонаведение дебильное? Так, душа, джойстик. Сука, не понимаю. Ну-ка, если... Да нет. Может, хоть что-нибудь подсказала бы тогда. Arresto momentum. Accio. Да, блядь, ты... Compulso. Arresto momentum. Accio. Well done. I will be right up. Да, наконец-то, блядь. Да, дебилист какой-то маленький выдал сейчас. Да, пятница, походу, реально это. Стримить вообще не... по пятницам не стоит. Хотя раньше было лучше почему-то. Прям во много раз. Так, сразу. На всякий случай. Вот, ну что мне нужно? Сам поешь. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Yeah, restrain the beast. О, зайка. О, суки. Обижают. Highwing. Do you know that hippogriff? Get these things back to the room now. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our Ой, chance. Горка. Go! Мое летающее создание будет. Blast it! There's got to be another way to get up to the roof. Somewhere. I hope Natty stays out of trouble. Будем делать грязь.
Так, ну-ка. Допустим. Ты хомяк ночной. Хватит уже есть. Not the safest place to sneak into. У тебя он горка пожизненный. Больно, однако. Прямой как больно. Ну а ты что думал? Спать, сука, сказал спать. Да, все, лимит. Алохамора. Алохамора. Так, наверх надо. I hope Natty's having an easier time of it. Блять, второй уровень. Обидно. You're going home in a wooden box! Levioso! Descendo! Defendo! You will not survive! Ну вот и все. Descendo! Levioso! Defendo! Incendio! Хедшот, сука, хедшот. Так, там вроде... Что должно быть, скорее всего. А нет. Или ни хрена. Как тоже один из вариантов. Alohomora. Если что, Егорка, приятного тебе аппетита. Так, Астрид, присмотри за моим тайником, если я вдруг исчезну, забирай все себе. Этот брехун лишил нас заслуженной добычи.
Так что я унес сколько смог и спрятал здесь. 20 клятых лет мы снимал, а он обращается с нами не лучше, чем с дурнями, которые здесь все пару недель. Манфред. Да, жестоко, однако. Ну, мало ли. Ты просто опять куда-то пропал. Я и подумал, что ты кушать ушел. Вот и все. То, блин, какая-то дичь надается. Затрахало. Highwing, it's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, Mora. Она-то прокачанная девка. Своими алхаморами максимального уровня. Понятно, Егорка. Наш-то хомяк великий. А вот это еще интереснее летать. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled Бля, run. но я не понимаю, как можно от вот этого даже не кайфовать в игрушке. О, поезд. Понятно, Горыч. I wonder if anyone can see us from the castle. Бля, сколько красиво. It's incredible, isn't it? How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Harlow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you.
Караван. Поддерживайте. А вот он. Так, еще будет один. Ну-ка, кто там будет оставаться мне? Так, могиле летающее верховое животное. Прирученная и очень нежная самка фестрала, на спине которого вы можете парить в облаках. Это тоже прикольно. И карета. Вы заслужили доверие этого прекрасного черного гиппогрифа. И теперь вы можете парить в небесах на его спине. О, прикольно выглядит. А это? Бля. Не, на этом точно не хочу парить. Как-то не сильно надежно. Прям капец как. Так, ладно, народ, на этом мы с вами будем заканчивать. Следующий стрим у нас по Hogwarts Legacy. У нас будет завтра днем. Стрим будет примерно 12:00 по московскому времени, плюс-минус 15-20 минут. Так что все, желаю, входите, буду рад вас их видеть. А вечером у нас будет стримчик по Demon's Souls. Ну, если так есть. Стрим у нас будет где-то 21:20 по московскому времени, также плюс-минус 15-20 минут. Приходите, буду рад вас всех видеть, народ. А так, всем спасибо, кто пришел. Спасибо за лайки, подписывайтесь, ставьте лайки. И не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать мои стримы. Заранее благодарствую. Также для вас, народ, 5 секунд, а для меня и моего канала это хорошо. А так, народ, всем спокойной ночи и до завтра. Завтра увидимся, Егорыч. Пока, до завтра. Спокойной ночи тебе. Еще увидимся.